الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. We always begin, brothers and sisters in Islam, by praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking Allah subhanahu wa ta'ala for His help and assistance, and asking Allah Azza wa Jal for His forgiveness, and also seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from our bad deeds and from the evil that lies within our own souls. Anybody has been guided by Allah Azza wa Jal, there is no one to misguide him. And if anyone has been misguided, there is no one to guide him back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness and I testify that there is no God or deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala alone, without any partners or associates. And I bear witness that Muhammad is His servant, Allah's messenger. May the peace and blessing of Allah be upon him, upon his family, upon his companion, and upon those who follow them on the right course until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala commands us, all of us, human beings, and especially the mu'mineen, the believers in Allah subhanahu wa ta'ala, to have fear and taqwa and love for Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah Azza wa Jalla said in the Quran, which means, O you who have belief, fear Allah the right fear and do not die except in a state of Islam. أحبتي في الله، كلنا يعلم ما حصل في الانتخابات المؤخرة، وكيف أن هذا الشعب قد اختار ذلك الرجل بغض النظر عن صفاته سيئة كانت أو إيجابية. يجب علينا نحن كمسلمون أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى أيا كان. فهذا شرط من شروط الإيمان، الرضا، أن ترضى بالقضاء والقدر، أن تقبل ما قدره الله سبحانه وتعالى لك، سواء كان تحبه أو تكرهه، كان إيجابيا أو سلبيا، علينا الرضا بالقضاء والقدر. والسؤال هنا من أعطى ذلك الرجل هذه السلطة وهذه القوة؟ أعطاه إياها الذي أعطى فرعون القوة والسلطة، أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. لا نلوم الآخرين فيما يحصل أو أنفسنا، لكن كما قلت نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قد ربما الكثير منا نحن المسلمين والمسلمات خائف ويترقب وحزين لما حصل، ولكني أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو وصاحبه في الغار وهما اثنين فقط ثالثهما الله سبحانه وتعالى، وقد جاءوا وراءهم يريدون قتلهم صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، وقد فرا بدينهما وبنفسيهما من مكة إلى المدينة. إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنا وأنت بإذن الله سبحانه وتعالى لن نكون من المحزونون، لأننا ما دمنا مستقيمين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل معنا. So as we know, brothers and sisters in Islam, the recent result of the election in which a new president has been elected, a person who did not or does not favor the Muslimin. And in this regard to that, we as a Muslim, we have to do things, and among those things is to accept what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us, good or bad, as it is,
one of the main pillars of Iman is to accept the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. To accept whether it's good or bad. And a question rises, who gave this man or this guy the power? Is the same deity, Allah subhanahu wa ta'ala, who gave the same power to Fir'aun, who gave the power to someone here, someone there. So we must accept the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is showing this for us for a reason. We have to accept that. Allah Azza wa Jalla said in the Quran, which means, say Allahumma, Malik al-Mulk, the owner of sovereignty and kingdom. You give kingdom to whom you please, and you take it away from whom you please. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. You honor whom you will, and you dishonor whom you will. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Goodness in your hand, you do whatever you want, you have control over everything. Keep in mind, Allah subhanahu wa ta'ala chose this man in this position. And Allah knows what he is uttering, what he concealed inside him. What is our position? Is to accept what Allah subhanahu wa ta'ala chose for us and to retaliate in accordance to the Quran and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by accepting that. And inshallah we'll talk about what to do. شيء آخر أحبتي في الله. الكل أو الكثير منا قد ربما يكون حزينا وخائفا لما حصل، فماذا نتوقع من أناس غير مسلمين؟ منذ بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق إلى نهاية الخلق هناك حرب قائمة بين الإيمان والكفر، بين من آمنوا بالله سبحانه وتعالى على شتى شرائع الله عز وجل، وبين أولئك الكفار الذين رفضوا كل ذلك. فهذه معركة أخرى بين الحق والباطل. فلا تتوقع من أهل الكفر أن عندما يلقونك في كل مكان أن يحتضنوك وأن يكونوا لك خير صاحب وصديق. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا تتوقع أنهم يحبونك كما تحب نفسك أو كما يحبك أخوك المؤمن. صحيح أننا نحترمهم وقد يحترموننا، لكن هناك شيئا داخلهم يخفونه عنا، وهو قدر ما يكون الكراهية والله أعلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا عنك حتى تكون مثلهم مسيحيا أو نصرانيا أو يهوديا أو أيا كان ذلك. So brothers and sisters in Islam, we live among a society that is predominantly non-Muslim. What is our obligation toward them? As we talked in many khutbah before, in many sermons before, to be kind and nice to them and to respect them and to follow the rules of this country in which we live in. But you should not expect for them every time they see a Muslim to come and hug him. Allah subhanahu wa ta'ala clearly in the Quran says, which means that the Jewish and the Christian will not be satisfied with you, they will not be happy with you until you follow the religion. They will never be satisfied with you. They might be nice to us, but deep down, they will not be happy with us until we follow their religion. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran. That doesn't mean to be bad to them. We talked about this in many khutbah before. To be good to them, nice to them, invite them to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يود أن تعودون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما رأوا الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. ما هو عملنا بعد ذلك؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, which means that some of the people of the book, the Christian or the Jewish and the Jewish, they love that to
make you turn back on your religion, to go back to be a kafir, a Christian, or a Jewish, حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ, because they have animosity from their souls. They have jealousy of the nur and the light that Allah subhanahu wa ta'ala has sent to you. After Allah subhanahu wa ta'ala has showed them the right path, so what should we do? At the end of the ayah, what Allah subhanahu wa ta'ala said, to fight them, to be nasty to them? No. Allah subhanahu wa ta'ala continued in the same ayah saying, فَعْفُ وَاصْفَحُوا, forgive and let go, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, until Allah subhanahu wa ta'ala send down His decision for you. They want you to become a kafir, to become a Christian or a Jewish that will not be satisfied or happy with you. Allah told you and tells us, all of us, to forgive them and to let go and just wait for the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تخف وكن مؤمنا صادقا يكن الله عز وجل سبحانه وتعالى معك في كل وقت وتوكل على الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. So do not give up. Do not despair from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't be afraid. No matter what they do, no matter what they say, Allah subhanahu wa ta'ala is on our side. As long as we are working to be on the side of Allah subhanahu wa ta'ala, holding on to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, to the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and to be united peacefully and inviting others to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين إذا خافوا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانوا فرحين هم مع الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Allah subhanahu wa ta'ala is telling me and you in the Quran, and everyone who reads the Quran, every believer in Allah subhanahu wa ta'ala, to stick with Allah subhanahu wa ta'ala and never despair, never give up, never be afraid of any human being, as long as you are with the one who created every single creation that exists. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, and I give and I submit all my matters, all my affair to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah basirun bil ibad. Allah knows the ibad, the slaves, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Say my salah, my siyam, my qiyam, my nusuk, everything, my life, my death is for Allah subhanahu wa ta'ala. لا شريك له, He has no associates, no partners. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين, and in that I was commanded, I am the first of the Muslimin. Be proud of who you are. Don't neglect your religion or something that you used to do in the past because of what's the recent event. A sister came to a sheikh and she said, Ya sheikh, I have been always, wearing my head scarf, but you know what, as if today I'm taking it off because I'm afraid what's going to happen to me. This new person, this new guy is in office, I'm afraid. Don't be afraid, Allah subhanahu wa ta'ala is with us. Many events in the past, more dangerous for the Muslimin had taken place and happened, yet Allah subhanahu wa ta'ala stays with the Muslimin, and this is a test for us. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, which means Alif Lam Mim. Do people think that they will be left alone? They say we believe and they will not be tested. So this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala, to see how we react to the decree and the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing will happen to us except if it is from Allah subhanahu wa ta'ala, and we should accept it as it is and thank Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive me and you
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.